రికార్డ్ అవుతుందా? సరే వెళ్ళు తీసుకో. ఇదంతా మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసం అది నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాంలో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసం ఆర్టికల్స్ అనే లైవ్ చేస్తున్నాను. సో ఆర్టికల్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు, రైట్. సో ఈ ఆర్టికల్స్ అనే లైవ్ మీరు చూడవచ్చు. సో ఎవరైనా చూస్తే రెడీ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అండ్ ఈ లైవ్ వీడియో మీకు ఏంటి అంటే, ఈ లైవ్ వీడియో మీకు ఏంటి అంటే మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. సో మీరు ఎవరైనా ఈ లైవ్ క్లాస్ కనుక మిస్ అయితే మీరు దీన్ని చూసుకోవచ్చు, లైవ్లో చూసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ లైవ్ కాకపోయినా సో రికార్డెడ్ వీడియో కింద కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఎక్కువ మంది కనుక లైవ్ కనుక చూస్తే ఇట్స్ బెటర్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ లైవ్ చూస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తే సో ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్. ఈ లైవ్ కోసం చూద్దాం. ఇంకెవరైనా చూస్తే రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నాడు. మన మ్యూజిక్ ప్రాణం సంథింగ్ ఉంది, రైట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం ఫస్ట్ ఇయర్ కోసమని ఈ మెటీరియల్ నేను తయారు చేశాను. నేను ఓన్గా తయారు చేసిన మెటీరియల్ ఇది. సో ఈ ఓన్గా తయారు చేసిన మెటీరియల్ మీకు కావాలి అంటే నా నెంబర్ అయిన 7989277388కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు, లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయవచ్చు. సో అలా చేస్తే నేను మీకు మీ అడ్రస్ కనుక, మీ డీటెయిల్స్ కనుక ఇస్తే నేనేం చేస్తాను అంటే మీకు సంబంధించిన ఈ మెటీరియల్ నేను మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ మెటీరియల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు సో నాకు మెసేజ్ చేయవచ్చు, లేదా ఏం చేయవచ్చు అంటే నాకు కాల్ కూడా చేయవచ్చు. సో ఇది 80 రూపీస్కి నేను మీకు అందిస్తున్నాను. ఈ మెటీరియల్ మీకు 80 రూపీస్కి మాత్రమే అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో సింగిల్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అనోటేషన్స్ కానివ్వండి, క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, సింగిల్ ఆన్సర్ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఒక లెసన్కి ఒక ఆన్సరు అండ్ ఒక పోయంకి ఒక ఆన్సర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇలా మీరు షార్ట్ స్టోరీకి కూడా సింగిల్ ఆన్సరే ఇస్తారు. ఏ అనోటేషన్ వచ్చినా, ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సో మీరు ఈ మెటీరియల్ని మీరు చదువుకోవచ్చు. సో అలాగే 90+ మార్క్స్ కూడా స్కోర్ చేయవచ్చు. ఈజీగా చదువుకునే విధంగా మీకు అందుబాటులో ఉంచాను. అండ్ ఈ మెటీరియల్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోయినా ఈ మెటీరియల్ కంప్లీట్ మెటీరియల్. సో ఈ మెటీరియల్ చదువుతూ మీరు మొత్తం చదువుకోవచ్చు. సో మీకు ఫస్ట్ సింగిల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీకు సింగిల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత గ్రామర్ టాపిక్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడ్డాయి. ఈ పారాగ్రాఫ్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లాస్ట్లో ఆన్సర్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడ్డాయి. అండ్ సెక్షన్ సిలో ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి, ఏ బిట్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి అనేది సో ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ప్రతిదీ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ మెటీరియల్లో మీకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంక్లూడింగ్ ఫొనెటిక్స్. వాటి ఆన్సర్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు. ఆన్సర్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను. అండ్ మీకు సంబంధించి మ్యాప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, పై చార్ట్స్ ఇవన్నీ. సో పై చార్ట్స్ ఆన్సర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, క్లియర్గా ఉండడం జరిగింది. అండ్ పై చార్ట్స్తో పాటు బార్గ్రాఫ్స్, టేబుల్స్ ఇవన్నీ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎండింగ్లో మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ మెటీరియల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు సో నా వాట్సాప్ నెంబర్కి, లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్ అయిన దీనికి మెసేజ్ చేయవచ్చు, లేదా కాల్ చేయవచ్చు. నెంబర్ వచ్చేసి 7989277388కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు.
సో డైలీ ఏదో ఒక టాపిక్ మీద మనం లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి. ఇవాళ మనం లైవ్ క్లాసెస్లో ఏ టాపిక్ తీసుకుందామంటే ఆర్టికల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. రైట్. సఫా మరియం చెప్పారు, హాయ్ సార్, ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్. సో I will speak in English. Safa Mariam. So this is for first year students class, and articles I'm trying to explain the articles, that is a and the. So for that I will explain where and when we have to use a and the. And one more thing is, there is any specific definition for the articles? No, there is no specific definition for the articles, because they are the adjectives. A and the are the adjectives. I will tell you the total thing. What is the meaning of articles? సో ఆర్టికల్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్టికల్స్ని మనం ఎలా డెఫినేట్ చేయవచ్చు? సో ఏ and the are known on articles, known as articles. They are in fact demonstrative adjectives. వీటిని మనం డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. సో there is no specific definition for the articles. They called it as demonstrative adjectives. ఇదంతా అవసరం లేదు. మనకి ఆర్టికల్స్, there are two types of articles. One is indefinite article, that is the. సో మనకి two types of articles ఉన్నాయి. ఎన్ని? Two types of articles. Two type of articles. One is definite. Definite is nothing but the. Second one is indefinite. Indefinite article a and an. సో ఏ and indefinite articles అంటాము, డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని ది అంటాము. సో ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం, సో ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. సో ఒమిషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ and use of the articles is also there. In my live classes, first I have to explain when we have to use a and. The use of a and. First మనం ఏం నేర్చుకుందాం? use of a and an. సో యూజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఏని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, యాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుందాం. ఏ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? సో ఏ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద వర్డ్ స్టార్టింగ్ విత్ అ కాన్సోనెంట్ సౌండ్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్డ్ ఏ ఆర్టికల్ when a word starting with a consonant sound. సో కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ముందు, అన్నిటి ముందు మనం ఏది యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏ అనే ఆర్టికల్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. మనకు కొంతమంది వ్యూవర్స్ పెడుతున్నారు. సో there are three articles, a and the. So right, I know there are three types of articles, but there are two types. The first one is definite, that is the. In indefinite articles there are two, that is a and an. So you have to think about that, Safa Mariam. A used before the consonants and an is used before vowels. I know, right? The is used to specific particular things, right? The, I will tell you how many times the will be useful, right? I'll tell you, right? So only one is watching right now. సో నేను ఈ ఒకరోజు చూస్తాను, లైవ్ ఎక్కువ మంది చూస్తే నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. అదర్వైజ్ ఐ క్లోజ్ ద లైవ్ క్లాసెస్, రైట్. ఏ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఒక వర్డ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే దాని ముందు ఏ అనే ఆర్టికల్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. What is consonant sound? We have 24 consonants
I already explained in my video, phonetics video. So there is a lot of videos on phonetics in my YouTube channel. You go through that videos, then you will find what is a consonant sound. సో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ ఫొనెటిక్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చేశాను. అందులో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మనకి ఎన్ని 22 రైట్ 24 ఫొనెటిక్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ 20 ఓవల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 44 సౌండ్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇంగ్లీష్లో 21 ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నాయి. ఆ 21కి 44 సౌండ్స్ ఉండడం జరిగింది. సో ఆ 44 సౌండ్స్ మీకు తెలిస్తే ఏవి ఓవల్ సౌండ్స్, ఏవి కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ అని కనుక మీకు తెలిస్తే సో మీరు ఎక్కడ ఏ యూజ్ చేయాలి? యాన్. సో యాన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే a word starting with a vowel sound we have to use an article. ఒక వర్డ్ ఓవల్ సౌండ్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే 20 ఓవల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంగ్లీష్లో. దెర్ ఆర్ 20 ఓవల్ సౌండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఓవల్ సౌండ్. then only you will write a perfect article before that is an, right? సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఓవల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ కనుక తెలిసి ఉంటే దాని ముందు యాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తాను. ఏ అనేదేమో కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయితే ఏ యూజ్ చేస్తాం. ఓవల్ సౌండ్తో కనుక ఒక వర్డ్ వస్తే దాని ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటారు. ఆర్టికల్స్లో 2 టైప్సే ఉన్నాయి, సఫా మరియం. దెర్ ఇస్ నో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ THE, the, and second is indefinite articles, that is a and an. So these 2 articles come under the indefinite articles. So there are 2 types of articles only, right? Right. ఇంకా మనకి ఎవరైనా guys hit the like button, right? Sir, try to speak in English please. I am try to speak in English. I use both languages. That means Telugu and English simultaneously, right? So and one more use of a is a used before a word beginning with H, and Y and U. ఏ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ అ వర్డ్ బిగినింగ్ విత్ H, Y అండ్ U. సో దీంతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ముందు కూడా మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? ఏ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ హార్స్. సో వైతోని స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఏ ఇయర్, సింపుల్గా చెప్తున్నా మీకు. నెక్స్ట్ ఏ యూనివర్సిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో యాన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఓవల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ముందు. సో ఏ ఎప్పుడు వాడతామంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ముందు. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి ఎ బాయ్, ఎ టీచర్, ఎ పెన్, ఈ విధంగా ఎన్నైనా మనం వాడచ్చు. సో దీనికి వచ్చేసి an ant, an hour, an orange. సో ఈ విధంగా యాన్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఓవల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ ముందు యాన్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో యూజ్ అయ్యే వర్డ్ ముందు ఏ వాడడం జరుగుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏని ఇంకా ఎక్కడ వాడచ్చు? సో ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ యూజింగ్ ఏ ఈజ్డ్ బిఫోర్ అ వర్డ్ బిగినింగ్ విత్ W sound. We have to use article A with W sound. So if any word starting with a W sound, that means wa sound, so we have to use a article before that word. So example వచ్చేసి a one man
A one man show. A one man show. Here it sounds, this is a phonetic transcription. It sounds like wa. It sounds like wa. So when a word starting with sound va, we have to use a before that. సో మనం ఏ వర్డ్ అయినా వాతో కనుక సౌండ్తో కనుక స్టార్ట్ అయితే దాని ముందు ఏది యూజ్ చేస్తాం, ఏ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం ఏని యూజ్ చేయవచ్చు. రైట్, ఇది ఏ యొక్క యూజెస్. ఇంకా కొన్ని యూజెస్ కూడా చూద్దాం. ఏ ఎప్పుడు వాడతాం, సో ఏని ఇంకెప్పుడు వాడడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ యూజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ the use of in the sense of one. In the sense of one. One అనే సెన్స్లో కూడా మనం వాడతాం. దట్ మీన్స్ సింగులర్, దట్ మీన్స్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ బ్లాక్ బోర్డ్, a tree. A tree means one tree, right? A tree means here it shows it is a tree, that means it's a one tree. Like a chair, this means one chair, that means it says a one, it sounds like a one. When a word sense or represents the quantity of one, we should use a, and a is not before use the plural nouns mundu a ni eti paristhulo vaadakodu. So we have to use a in the singular noun, in the sense of singular nouns mundu a ni manam vaadam jarugutundi. So we have to use, when it is a sense of one, we have to use a article. Okay, and we also use a in the sense of every. సో మనం ఎవ్రీ అనే సెన్స్లో కూడా మనం ఏది వాడచ్చు, ఏ ఆర్టికల్ని వాడచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 10 rupees a kilo. 10 rupees a kilo. A kilo అనేది this shows the sense of every. So for example, tomatoes rupees 10 for 10 a kilo. That means every kilo of a tomatoes, it costs 10 rupees. That means ప్రతి కిలో టమాటోలకి ఒక 10 రూపాయలు మనం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఒక కిలో టమాటోకి మనం ఎంత ఇవ్వాలి, 10 రూపీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ అనే సెన్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ ఆర్టికల్. సో ఇవి ఏని మనం ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలి అనేదే సో ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పాను. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ అండ్ యాన్ ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్స్, సో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను చేయడం జరిగింది. సో ఏ ఎప్పుడు వాడతాం, యాన్ ఎప్పుడు వాడతాం. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ with a sound beginning with consonant sound, and we have to use an article before a word beginning with vowel sound, and we have to use a word starting with H, Y and U, and also a word starting with a word that means a sound, that is va, we have to use a. And in the sense of one, we have also used a article, and in the sense of every, in that sense also, that means every, in the sense of every also we have to use a. So this is a and an uses. Now we are going to learn the use of definite article, that is what I say is the.
రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి అంటే ఏ యాన్ యొక్క యూజెస్ తెలుసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఏది నేర్చుకుందాము అంటే యాన్ యూజులు కూడా నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు ద యూజెస్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. సో దాని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అండ్ ఒమిషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ కూడా మనము ఇవాళ రేపు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. రైట్. సో ద ఎప్పుడు యూజ్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద. రైట్. ద అంటే ఏంటి, సో ద అనే ఆర్టికల్ని ఎప్పుడు మనము యూజ్ చేయాలి అనేది సో ఇప్పుడు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట. సో ద యొక్క యూజెస్ ఇప్పుడు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. యూజ్ ఆఫ్ ద, టిహెచ్ఈ ద. రైట్. సో యూజ్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్ ద యూజ్ ఆఫ్ టిహెచ్ఈ. రైట్. సో మనం we have to pronounce these THE as the and the. సో ఈ దాని టీహెచ్ఈని మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, దాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అండ్ దీగా కూడా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మరి దా అని ఎప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అండ్ ది అని ఎప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ THE as the and THE as the. So we have to pronounce this THE. So a word starting with consonant, a word starting with consonant sound, before that we have to use THE. When there was THE we have to pronounce as the. A word beginning with a consonant sound, before that we have THE. We have to pronounce this THE as a the. When a sound starting with vowel sound and before that there is THE, we have to pronounce this as the. Right. So is it clear for you? సో మనం దాని ఎప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, టీహెచ్ఈని దా అని ఎప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ది అని ఎప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే ఒక వర్డ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యి దాని ముందు కనుక టీహెచ్ఈ ఉంటే దాన్ని దా అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఒక వర్డ్ కనుక కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో కనుక ఉండి దాని ముందు టీహెచ్ఈ కనుక ఉంటే దాన్ని ది అని ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ thing that we have to remember that. So a word beginning with a consonant, before that we have THE. How to pronounce that THE? It's pronounced as a the. Okay. And a word starting with vowel sound and before that vowel sound word there is a THE. What should we do? We should pronounce that THE like the or as the. Right. It is for English medium students. Is it clear now? So it is very important and so many members are not known about these things, how to pronounce THE as the and the. Okay, చాలా మందికి తెలియదు దాని ఎప్పుడు అనాలి, ది అని ఎప్పుడు అనాలి, THE అని ఎవరికి చాలా మందికి తెలియదు. సో నేను చెప్తున్నాను. సో ఇలాంటి విషయాలు మీకు చాలా చెప్తాను. సో గ్రామర్లో చాలామందికి తెలియని విషయాలు మీకు నేను నేర్పించబోతున్నాను. సో కాబట్టి నా లైవ్ క్లాసెస్ గురించి చాలామందికి చెప్పండి. అలాగే నేను మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేశాను కదా, ఆ మెటీరియల్ గురించి కూడా చాలామందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. సో మీరు నా మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే నా నెంబర్ అయినా 7989277388కి మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయవచ్చు లేదా కాల్ కూడా చేయవచ్చు. రైట్. సో now you know that how to pronounce THE as the and the. So first use of the article in the definite article is the definite article the is used before the unique things. It is used before the names of unique things. Unique things పేర్ల ముందు మనం ఏది యూజ్ చేయాలి, దా అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So what is the unique things? Like sun,
earth, moon, sky, like this. So these are the unique things. We have to use THE before these unique things names. Unique things names. Before the is used before the names of unique things, like this. For example, if you give that sun, we have to use the sun. Here the earth, here the moon, here the sun, sky. సో యూనివర్సల్ థింగ్స్ లేదా యూనిక్ థింగ్స్ ముందు మనం ఏది యూజ్ చేస్తామంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. యూనివర్సల్ థింగ్స్ ఏంటి లేదా యూనిక్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే సన్ కానీ, ఎర్త్ కానీ, మూన్ కానీ, ఐ కానీ, ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో యూనిక్ థింగ్స్ పేర్ల ముందు మనము దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాష్ రైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ rises in ఈస్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో ఇక్కడ మీకు ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది అనుకోండి. దెర్ ఇస్ ఎ బ్లాంక్ బిఫోర్ సన్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్లాంక్ బిఫోర్ ఈస్ట్. వాట్ షుడ్ వీ డూ? వాట్ షుడ్ వీ రైట్? సో హియర్ రైట్ ద కరెక్ట్ appropriate articles in the blank, right? So we have to use the before the sun rises because sun is unique things. So sun is the unique thing. So we should write the before the sun. And here also we should write the right? Because east is a direction. We should use the the before the names of directions also. సో దిక్కుల పేర్ల ముందు కూడా మనము ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో వెన్ వీ యూజ్ ద బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ యూనిక్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూజ్. అండ్ నౌ we are going to learn second use of the. సో సెకండ్ యూజ్ ఏంటి, దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, సెకండ్ మీన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం తెలుసుకుందాం. సో దాన్ని మనమే ఇంకా ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ వీ విల్ యూజ్ ద యాజ్ ఎ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. సో రైట్. సో బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ rivers, seas, oceans, mountain ranges. Next, mountain ranges, ships, newspapers, magazines, islands. Next వచ్చేసి islands, names of islands, right? Before the names of trains, aeroplanes. Next వచ్చేసి holy books. Before the names of holy books also we can use what is that? The, right? Next, before the names of directions. Before the names of directions and before the names of ordinals. So before the names of all these things we have to use the. సో వీటన్నింటి పేర్ల ముందు మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? దా అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. Before the names of musical instruments, before the names of historical moments, historical buildings,
సో వీటన్నింటి పేర్ల ముందు మనం ద అనేది యూజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద బిఫోర్ ద names of. We have so many rivers like the Ganges River, the Krishna River, or many other rivers are there in our country. So before the names of rivers we have to use the article. So మనము ద అనే ఆర్టికల్ని వేటి పేర్ల ముందు యూజ్ చేస్తాం? రివర్స్, నదుల పేర్ల ముందు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగా నది, కృష్ణా నది, సో ఇలాంటి నదులు ఉన్నాయి కదా, గోదావరి నది. సో ఇలాంటి నదుల ముందు అన్నీ మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? ద అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సీస్. సముద్రాల పేర్ల ముందు కూడా మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సముద్రాల పేర్లు, రైట్, ద మిసిసిపి సీ, ద రెడ్ సీ, ద బ్లాక్ సీ. సో లైక్ దిస్ we have so many seas. So before the names of seas we have to use the article, and before the names of oceans, the Pacific Ocean, the Bay of Bengal, the Atlantic Ocean, the Mississippi Ocean. So like this we have so many, that means 7 oceans are there. Before the names of oceans we have to use the article. So Telugu medium students kosam samudrala పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది వాడతాం? ద అనే ఆర్టికల్ని వాడడం జరుగుతుంది. అండ్ మహాసముద్రాలు, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం, బంగాళాఖాతము, సో ఇవన్నీ పేర్ల ముందు కూడా మనము ద అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్ ranges. Mountain ranges is nothing but the Himalayas, the Aravallis, like this. We have so much types of mountain ranges. So before that the mountain ranges name we have to use the article. So Telugu medium students kosam పర్వత శ్రేణుల పేర్ల ముందు ఏది వాడతాం అంటే ద అనేది వాడతాం. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ద హిమాలయాస్, హిమాలయ పర్వత, అరావళి పర్వతాలు ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఏ పర్వత శ్రేణుల ముందైనా మనము ద అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయవచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్ ఆఫ్ షిప్స్, ద ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్, before the name of ships, before the names of ships. For like Victorian ship, the Victorian ship, that the Titanic ship, like this we have to use before the names of ships we have to use the article, definite article the. So నౌకల పేర్ల ముందు మనం ఏది వాడతాము అంటే ద అనే ఆర్టికల్ వాడతాం. ఎగ్జాంపుల్ కోసం ద విక్టోరియన్ షిప్, అలాగే ద టైటానిక్ షిప్, సో ఈ విధంగా మనం వాడడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ కోసం. నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్, ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ తెలంగాణ, నమస్తే తెలంగాణ, వీ హ్యావ్ సాక్షి, వీ హ్యావ్ అదర్ వార్త, అండ్ వీ హ్యావ్ ఈనాడు. సో లైక్ దిస్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఆర్టికల్. సో మనం దినపత్రికలు ఉన్నాయి కదా, సో దినపత్రికల పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏ ఆర్టికల్ వాడాలి అంటే ద అనే ఆర్టికల్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. రైట్, ఇది మీడియం వాళ్ళ కోసం. అండ్ నౌ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్, ద ఈజ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇండియన్ టుడే, రైట్, ద స్వాతి, the business, some magazine name is there, some English magazines also there. So before the names of magazines we have also used this definite article the. So magazines పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది వాడతాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇండియా టుడే కానివ్వండి, స్వాతి కానివ్వండి, ఇలాంటి మ్యాగజైన్స్ పేర్ల ముందు కూడా మనం ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ before the names of islands, the is used before the names of islands. For example, Andaman Nicobar Island, the Yudaman island. So like this we have so many islands in our so before the use of islands we have also used the. సో మనం ద్వీపాల పేర్ల ముందు కూడా ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో అండమాన్ నికోబార్ దీవి కానివ్వండి,
సో లక్షద్వీప్ కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల ద్వీపులు ఉన్నాయి. సో వాటి పేర్ల ముందు కూడా మనం ద అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్, ద ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్, ద కోనార్క్ Express, the Godavari Express, the Krishna Express, the Intercity Express, the Bhagyanagar Express. Like this, we have to use the before the names of trains also. సో రైళ్ళ పేర్ల ముందు కూడా మనము ఏ ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గోదావరి, the Godavari Express, the Krishna Express, the Telangana Express, the AP Express, Intercity Express, the Bhagyanagar Express. Like this, we have to use the before the names of trains also, right? ట్రైన్ల పేర్ల ముందు కూడా మనం ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఏరోప్లేన్స్ పేర్ల ముందు కూడా మనము ఏం వాడుతామంటే ద అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జెట్ ఎయిర్లైన్స్, ద ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్, ద కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ అదర్ ఎయిర్లైన్స్, ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్. లైక్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్స్ ఆల్సో. వీ ముందు కూడా మనము ద అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్, పవిత్ర గ్రంథాల పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద బైబుల్, ద ఖురాన్, ద భగవద్గీత, ద రామాయణం, ద వేదాస్. లైక్ దిస్, బిఫోర్ అంటే పవిత్ర గ్రంథాలు అనమాట ఇవన్నీ. ఈ పవిత్ర గ్రంథాల పేర్ల ముందు యూజ్ చేస్తాం, ద అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఇంగ్లీష్, ద ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హోలీ బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita, the Ramayana. Like this, these are all the holy books. So before these books names, we have to use the, right? Next, so we have to use before the names of, the is used before the names of directions. So that means the east, the west, the north, the south. Like this, we have to use ద బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్. తెలుగులో చెప్తే దిక్కుల కూడా మనము ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఉత్తరము, దక్షిణము, పశ్చిమము, తూర్పు, పడమర ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వీటి కూడా మనము ఏది యూజ్ చేయొచ్చు? ద అనేది యూజ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద ఈజ్ బిఫోర్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద ఆర్డినల్స్, సంఖ్యలు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్డినల్స్? ఈజ్ సంఖ్యలు. సంఖ్యల పేర్ల ముందు కూడా మనం ద అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఆర్డినల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్, ద సెకండ్, ద నెక్స్ట్, ద లాస్ట్. Like this, we have to use before the ordinals. The is also used before the ordinals. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. Like this. The next, the previous one, the previous, the last. This we have to use the before ordinals also. So ordinals అంటే సంఖ్యలు. సంఖ్యల పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది వాడతాం? ద అనే ఆర్టికల్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫస్ట్, ద సెకండ్, ద థర్డ్, ద ఫోర్త్, ద ఫిఫ్త్, ద సిక్స్త్, ద సెవెంత్, ద ఎయిత్, ద నైన్త్. అలాగే ద నైన్త్ అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ కూడా మనం వాడడం జరుగుతుంది. సో ఆర్డినల్స్ ముందు కూడా దాన్ని మనము వాడడం జరుగుతుంది, రైట్? దాని తర్వాత ఎప్పుడు వాడతామంటే బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఆల్సో యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే సంగీత పరికరాల పేర్ల ముందు మనం ఏది వాడతామంటే దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we take violin, we take a flute, we take drums, we take keyboard. These are all called musical instruments. So before the names of musical instruments, we have to use the
the definite article the. For example, the violin, the guitar, the drums, the keyboard, తర్వాత the piano, like this, the violin, the trumpet. So like this, the flute, like this, we have to use the before the names of musical instruments. ఫర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్, తెలుగు మీడియం వాళ్ళ కోసం సంగీత పరికరాల పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది వాడతాం, దా అనేడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కోసం వీణా ఉంటుంది, తర్వాత వయలిన్ ఉంటుంది, తర్వాత గిటార్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫ్లూట్, వీటన్నిటిని ఏమంటాము, సంగీత పరికరాలు. డ్రమ్స్ కూడా ఉంటాయి, కీబోర్డ్ ఉంటుంది. సో వీటినన్నిటిని ఏమంటాం, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. సో వీటి పేర్ల ముందు, సంగీత పరికరాల పేర్ల ముందు కూడా మనం దా అనేది వాడడం జరుగుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్, ద da is used before the names of historical moments. Like there is a historical moment. So we got independence in 1947. That is a historical moment. So that's why we used before the independence, we have to use the. That means the Independence Day, the Republic Day. For example, the historical moment is nothing but the French Revolution, the Renaissance. That Renaissance is nothing but rebirth. So the Renaissance, the plague is most of the half of the people died with the disease of plague, right? So that's why it's a historical moment. So that's why we put the before that plague, right? The revolution, in the industrial revolution, it is also a historical moment. So that's why before the names of historical moments we have to use the. తెలుగు మీడియం వాళ్ళ కోసం హిస్టారికల్ మూమెంట్, చారిత్రక సంఘటనల పేర్ల ముందు కూడా మనం ఏది వాడతాం, దా అనేది వాడడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని ఎప్పుడు వాడతాం అనేది తెలిసింది కదా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రినైజెన్స్ కానివ్వండి, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కావచ్చు, ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే కావచ్చు, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కావచ్చు. సో ఇవన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం. చారిత్రక సంఘటనల పేర్ల ముందు ఏది వాడతామంటే దా వాడతాం. సో నెక్స్ట్ వన్, సో దా ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్. We know historical buildings very well. It is constructed by our kings and rulers in ancient days. They ruled in ancient days. So before the names of historical buildings we have to use the. Right. For example, the Golconda Fort, right, the Charminar, the Taj Mahal, the Warangal Fort, the Red Fort. Like this, we have to use the before the historical buildings. చారిత్రక కట్టడాల పేర్ల ముందు సో మనం ఏది వాడతామంటే దాని వాడడం జరుగుతుంది. చారిత్రక కట్టడాలు ఏవంటే మనం చార్మినార్ తీసుకోవచ్చు, తాజ్ మహల్ తీసుకోవచ్చు, గోల్కొండ ఫోర్ట్ తీసుకోవచ్చు, వరంగల్ ఫోర్ట్ తీసుకోవచ్చు, రెడ్ ఫోర్ట్ కుతుబ్మినార్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఏ చారిత్రక కట్టడం, ఈఫిల్ టవర్ కానివ్వండి, ఫారెన్లో ఉన్న ఏ చారిత్రక కట్టడమైనా సో దాన్ని మనము సో హిస్టారికల్ బిల్డింగ్గా తీసుకోవచ్చు. సో బిఫోర్ దట్, దాని పేరు ముందు దా అనేది మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. ఇంకా ఎప్పుడు దాన్ని మనము యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక దట్ మీన్స్ ద సెకండ్ టైం రిపిటేషన్ సెంటెన్స్, సెకండ్ టైం repetition in a paragraph. So I will tell you, so when a noun or when a noun used second time, before that second we used the second time, a noun used second time in the passage, we have to use before that we should use the. For example, I will tell you one example, then you will understand it very easily. So what is the repetition of noun in the sentence or in a paragraph? You will tell you one example, simple example, then you will know that. For example, I will tell you of one noun, that is a king. Once
upon a time there was a king. Stop. The king was very kind. Like this. So in this sentence, I will tell you, or I will repeat it again for you. Upon a time there was a king. First we have to, in first time before the king, what we should enter, use here, a king means one king. So once upon a time there was a king. The king was, so for the second time we are using king. For the second time we have to use the. So before, when we use noun in a paragraph or in a sentence for the second time, before we are using for the second time, we have to use the. Right now we understood very well, right? What is the second time of use? What is the second use of noun in a sentence or a paragraph? So the king was very kind. So second time before the king we have to use the. So that is the second time repetition in a paragraph. So any repetition, that means repeat second time, we should use the before that. So మీకు ఐ థింక్ యూ షుడ్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. సో తెలుగు మీడియం కోసం నేను చెప్తాను. సో ఒక నౌన్ని, నామవాచకాన్ని, సో మనం ఒక సెంటెన్స్లో కానివ్వండి, ఒక పారాగ్రాఫ్లో కానీ సెకండ్ టైం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సెకండ్ టైం యూజ్ చేసిన నౌన్ బిఫోర్, నౌన్కి ముందు దా అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, వన్ టైం దెర్ వాజ్ ఎ కింగ్. ఫస్ట్ మనం ఏ కింగ్ అన్నాం, ఒక కింగ్ ఉండేవాడు. ఆ కింగ్ ఎలాంటి వాడు? ద కింగ్ వాజ్ వెరీ, చాలా దయ కలిగిన వాడు. సో ఈ విధంగా మనం సెకండ్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ నౌన్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ ఆర్ ఎ పారాగ్రాఫ్, దానికి మనము దా అనేది యూస్ చేయాల్సి. ఇంకా ఎప్పుడు మనం దాని యూజ్ ఇంకా ఏమైనా మెయిన్ యూజెస్ ఉంటే నేను మీకు చెప్తాను, రైట్? సో ఇవి దా యొక్క యూజెస్. These are the uses of the and a and. Now I am going to finish my live classes. I am going to write is it correct sentence? So book is published by Venu sir. The book, a book, first we have a, the book is, so right, so this is also a correct sentence, but you have to use a book before, because its sense as a one. A book is published by, the book is so informative and interesting, right? It's a correct sentence. It is correct sentence. There was a king Ashoka, right? Like this you can write also. నువ్వు ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు హర్షిత, రైట్? దెర్ వాజ్ ఎ కింగ్ అశోక. Once upon a time there was a king Ashoka. The king Ashoka was very kind. No problem at all, right? Please send your feedback as a message in live chat. Is it good for you? And now you understood what is articles and when we will use it. A, an and the. Yeah sir, I should come, I forgot to type. No problem. ఏ షుడ్ టైప్, నో ప్రాబ్లం సఫా మరియం, రైట్? ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చిందా? ఒకవేళ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఉందాం. దట్ మీన్స్ వేర్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ లైక్ ఏ అండ్ ది. సో ఎక్కడ మనము ఆర్టికల్స్ రేపటి లైవ్ క్లాస్లో మనం విందాం. ఈ లైవ్ క్లాసెస్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి. సో ఎక్కువ మందికి కనుక రీచ్ అయితే ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇఫ్ ద మోర్ మెంబర్స్ ఆర్ వాచింగ్ మై లైవ్ క్లాసెస్. అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్టాప్ ద live classes for first year students.
and second year students are very enthusiastically they are involved in my live classes, but first year students are I think they are not interested in my live classes. So please, after completion of a explanation, please don't erase the board. We will copy. So I will as our board is very small. So after if I erase the total information, then I will write some more information on the board. That's why I erase the information on the board, right? Safa Miriam. So you have to listen very carefully and write down notes. Then only it will be useful for you, right? And uh, uh, remember each and every point while I was teaching or while I was taking live classes. సో రైట్ ఇది సో రేపు మళ్ళీ 6 o'clockకి మనం కలుద్దాం. ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అనేది రేపు నేర్చుకుందాం. ఒకవేళ మెటీరియల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు 7989277388కి నాకు మెసేజ్ చేయవచ్చు, వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయవచ్చు లేదా కాల్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.